Thank you, Professor, for these words and for this call for all religions to cease fires and to work for dialogue and justice and a better world. And here we are thinking and discussing the end of the world. We have the questions already on the table. So we will begin with Professor Carico with your questions and quick. I mean, we still have 5 minutes for each. At 6 o'clock, we need to finish this debate. Okay. What is your opinion on the development of science in weapons engineering? So the scientists can create different things like drones, which can carry the medicine to faraway places, and the same drones can be used to carry weapons and bombs. And so it is not the scientist. So the scientists will develop things, and we have to enforce. In my field, biological science, I want to make sure that no weapons will be developed, biological weapons, and I don't know the responsibility of society to not to use different discoveries as a weapon. Yeah, thank you. Thank you, Professor Roma. So the first question is, and I'll shorten briefly, to escape from our current constraints, should we not rehabilitate the notion of the commons and essentially, I think, try again to recreate communism? I think the reaction we should have to all kinds of utopian schemes that seem to involve a big leap is to be cautious about those big leaps. I think we have to be modest in our ambitions in the near term, even if we're very ambitious in the long run. So I would argue for changes that move us towards progress, but without committing to some impossible or possibly impossible big leap. Stick to the practical. Someone has said, well, I can understand why people might be less concerned for other adults because we want to hold them responsible for their own decisions. I'm not quite willing to accept that because there's an enormous amount of risk that in every life and things that are beyond all of our control. And I think even though, like we would do with our own children, we expect them to do the right thing, but we still care about their well-being. And I think we have to have a little bit of that feeling for our fellow citizens, all people on Earth. But then the questioner goes on to say, isn't it really extreme that people don't, they care about, they increasingly are willing to protect animals, but they're not willing to protect the unborn and children, the future citizens, that the unborn and resident people of the future who have not yet done anything wrong, why don't we show more concern for them? And with this, I agree. I think we need to help all of us. And here I think this notion of imagination can be helpful too. We need to use our imagination to empathize and to develop some concern for the well-being of others, and especially the future. The third question is, isn't it true that we rely on the economy to deliver goods and services? Even if science can invent things, ultimately has to be turned into products and services. And I agree with that. We certainly need an economy. But I think I would emphasize more the importance of having that economy operate within a framework
that's determined by government and a system of values. The government and the values, which support each other, create a framework within which the market operates. The last person generously says they watched my Nobel lecture and admired the insights. How do you suggest that we develop the moral metrics in order to pursue an agenda like this? And here's where I want to fall back on this appeal to colleagues. I don't know all the answers, but when talented people apply themselves to important questions, historically, we've often done remarkable things. We should be trying to, we can ask people survey questions to elicit some information about their values. There's something called the World Values Survey that you can consult that tells you about the variation across time and space in some values. I think it's also good to think about low stakes circumstances. I've written and thought about a particular very small value, which is in New York City, people think it's okay to cross the street even though the red sign says don't walk. You know, that's just morally accepted in New York. Also legally now. But like if you go to, you know, Vienna or some place in Germany, there may be no cars. It could be 3 in the morning. And if you start to cross when the sign is red and there's a, you know, like an old woman who's walking by, she'll scold you and tell you not to do that. I think this, the diversity of norms about pedestrian behavior are interesting, partly because I'm not even sure which is the better outcome. You know, the German one is, you know, maybe safer, but it also wastes a certain amount of time. The New York one, people would say, well, it saves some time. But we can at least think about what are the mechanisms that lead to evolution and changes in those values, and what are the changes in behaviors we see. The one thing I remember is California, where I had lived for many years, is more like Vienna. When I first moved to New York, I would come up to the stoplight and, you know, people would start to cross when it said don't walk. And I had this moralistic urge to say, don't do that. It says red, you know, don't do that. And fortunately, my reasoning ability was, Paul, keep your mouth shut. You're a stranger here. You don't know how it works. But what was so interesting was that it was only about 6 weeks when my sense of right and wrong changed. After about 6 weeks, it was, well, yeah, of course they walk, and you know, and this is what you do, and so our moral notions at those small scales are really quite mutable and flexible, much more so than we understand. And the reason things will persist for so long in, say, California versus New York or Vienna versus New York is a social pattern that reinforces the existing norms. And that gives me a little bit of hope. We, as humans, are more, I've joked that I used to say plastic, but plastic's a bad word now, so I can't say we're more plastic, but we're more mutable, we're more flexible than you might think when you see us in groups. And the experiment which shows us is you take someone out of one group, you put them in another, they adapt more quickly than we think. So that suggests a possibility of change. And this is where I think social science has to go in the, you know, the decades to come. And by all means, think about how to measure it. But start small, and let's not attack slavery right away. Let's start with, you know, like maybe jaywalking and study that, get metrics for that, and then maybe we can take on the bigger questions. Thank you. Thank you very much, Professore Amato. Dunque, io ho 3 domande a cui rispondere, no, 4, rapidamente. Nella prima domanda mi si chiede se la perdita di interesse per il voto
non dipenda dalla inesistenza di sanzioni rispetto alla responsabilità dei rappresentanti eletti e al progressivo smantellamento delle sanzioni per le responsabilità amministrative. La mia risposta è che può essere che tra le cause del disinteresse per il voto ci sia la constatata immunità, sempre parziale però, delle figure pubbliche rispetto alle condotte che dovrebbero tenere. Però la mia personale convinzione è che la maggiore ragione per la perdita di interesse verso il voto e quindi per l'astensione elettorale sia il fatto che il voto è diventato l'unico modo per i cittadini di partecipare alla vita collettiva e politica. Nella Costituzione della nostra Repubblica il voto si configura come il massimo momento di una partecipazione che però ha anche altri modi per manifestarsi. Per cui io faccio parte della mia comunità mentre voto e sono portato a votare. Altrimenti io divento uno che fa la sua vita per quasi 5 anni, poi un bel giorno gli viene detto esci dalla tua vita e vota. Per molti questo è entrare in una vicenda, e questo è molto triste, che è estranea alla loro vita. Chiunque governi per me non fa differenza e quindi non voto. Questo è il senso di una estraneità che è frutto della mancanza di partecipazione. Perché siamo arrivati a questa mancanza di partecipazione è un lungo argomento che non abbiamo il tempo di trattare. Mi si chiede il mio punto di vista sulla gestione complessa della crisi del sistema carcerario italiano. Ora, ogni sistema carcerario presenta problemi difficili e delicati. Gli esseri umani che stanno nelle carceri sono diversi fra di loro, pongono a se stessi e agli altri problemi diversi, quindi la gestione non è mai facile. Specifico del sistema italiano, e a questo in genere si fa riferimento, è il cosiddetto sovraffollamento, cioè avere spazi ragionevoli per 40-42 mila detenuti e averne in quegli spazi quasi 60.000. Io ho visitato molte carceri e vi posso assicurare che il sovraffollamento, visto da vicino, è un problema davvero angoscioso. Voi vi trovate davanti a celle in cui si può stare in piedi solo a turno, uno alla volta, e tutti gli altri devono stare sdraiati nei letti a castello perché non c'è spazio. Non possono, anche l'ora d'aria, la cosiddetta ora d'aria, si svolge in un cortile dove sono talmente tanti che non possono neppure tirarsi un pallone. E spesso quello che chiamiamo bathroom non c'è. E quindi questa regola elementare della dignità umana, della privacy in certe circostanze viene negata a queste persone. Ecco, questo crea un problema davvero difficile
rende la convivenza molto, molto difficile. Poi ci sono anche altri problemi. Quando ci si è accorti che in molte carceri non c'era l'acqua calda per fare la doccia, c'è stato chi ha risposto: non sono alberghi. Ecco, ma questo capita in ogni parte del mondo. Ecco, era una domanda mia e per Sua Eminenza Castiglio. C'è poca compassione nelle nostre società, come facciamo ad averne di più? È vero, ecco, io citavo il volontariato, che è la prova che la compassione ci può essere, l'interesse per l'altro ci può essere. Io ho una risposta: queste cose non nascono dal basso, nascono se qualcuno le introduce. Pensate a quei ragazzi che vivono nelle nostre periferie, che tendono ad essere violenti, che si organizzano in gruppi, che commettono anche reati. Spesso questo accade perché nessuno si è mai occupato di loro e loro si sentono abbandonati a se stessi. Nessuno si occupa di me, nessuno si preoccupa per me, perché io mi dovrei preoccupare degli altri? Ecco, se qualcuno si preoccupa di questo ragazzo che pensa così, forse gli sarà più facile capire che ci sono anche gli altri. Allora, chi può portare questo sentimento? Ecco, non è facile. Noi pensiamo una volta lo poteva fare la famiglia, ma spesso la famiglia non c'è. Lo potrebbe fare la scuola, ma non tutto può essere fatto dalla scuola. Ci sono dei bravi preti che nei loro quartieri cercano esattamente di farlo. Guardate, non c'è molto di più che questo, in effetti. Non si può fare una legge che imponga l'interesse per gli altri. Ecco, è un esempio umano. Occorrono molte persone capaci di dare l'esempio. Se qualcuno mi dimostra interesse per me, dentro di me forse emergerà l'interesse per gli altri. E secondo me questa è la risposta anche alla quarta domanda che ho avuto: come vincere la perfetta tempesta morale nella quale ci troviamo, interrompendola, introducendo un elemento contrario, e questo la fisica ci dimostra che spesso crea il cortocircuito, che quei meccanismi che prima funzionavano perfettamente davanti a questa interruzione si bloccano, si fermano. Possono vincerla loro una volta, ma non è detto che 2 volte ci riescano. E quindi questo, come tante altre cose, è affidato agli uomini e alle donne di buona volontà. Non c'è una formula chimica migliore di questa. Grazie mille, professor Litz. I have here 4 questions. The first, is there an epidemic of narcissistics? First, 2 questions. I will answer that first. I'm not sure about that. I think we have now, we see that more often, because before we have not seen exactly in that direction.
But I'm not sure if we have a lot of narcissistic disorders. I think it's an abuse of diagnostics when we make diagnostic with people we do not like. And we treat and we use diagnosis for offending somebody. This is not the sense of diagnostic. In the States, there is the Goldwater rule, will say that a serious psychiatrist has not to make a diagnosis of somebody whom he has not personally seen. So to do diagnostics for public persons, he's narcissistic and that. This is an abuse, and it's not good, because some politicians, some men of power, they are called narcissistic. If they were narcissistic, it would be good. So we could treat them, and afterwards they are very nice. But this is not possible. So I'm against this word. In my hospital, I have said that nobody has to use this word except the diagnostic criteria of the DSM are fulfilled. Also in psychiatric hospitals, it was used a little bit that a patient that was not very nice and was against the food and all that, in the letter afterwards was narcissistic aspects and such things. So I think we have to use other words for them: selfish, ruthless, without moral. A person without moral, yes? That's more dangerous than a narcissistic person. And the second question, would it be possible to identify this disorder in politicians and mandatory? I answered that question already. It's also an attack on my nice patients. That my patients, when I speak of a man who is absolutely ruthless, when I speak of narcissistic, it's an attack on my narcissistic patients that are nice people that suffer. They do not suffer. Okay, next. We see artificial intelligence, surrogates for psychiatrists and other mental health counselors. How can society effectively limit and regulate them so that they encourage moral awareness in patients? I'm not sure if I can answer this question really, but I think it's very important to see that, I said that artificial intelligence cannot replace human beings as medical doctors, cannot replace. They can be helpful. And the moral of that, artificial intelligence depends on the moral of the person who has introduced information in the artificial intelligence. Third question, how can creativity or other creative processes serve as spaces for encounter? Do you think creativity can bring us together and generate a new society? No. This is too simple. I think creativity is a good ability of human beings, but you can use it for bad things, very bad things, and you can use it for very good things. So in general, you cannot answer creativity is always good. I hope it can help, but it's not sure. And last... Sir, in that sense, creativity is just like technology. Yes, yes. A knife is good for bread, and you can also kill somebody, yes. Last question, can church save the world?
Isn't its theology still too miraculous and mythological? Its structures still too feudal, and its rituals still too far from intimacy of cenacle to play the role of Jesus saving the world? I think we had in Germany a very renowned theologian who said that he believes in Jesus Christ because this church was so terrible for 2,000 years and exists always. He was a Jesuit, he said. And I think every Catholic believes sometimes in his life, some minutes at least, although the church exists. But I think the church, with all the bad things that are in church, for me is always a sign of incarnation. If there were a church only with holy persons, I'm forced to believe, and I do not like to be forced. But so the church is a little bit, on Holy Friday, we cite always Jesaja, the man of suffering, who is not nice and who is full of suffering, and he's not full of beauty. And church sometimes is not full of beauty, yes. One time Mother Teresa was asked of a journalist, what has to be changed in church? And she answered, you and me. Thank you. Thank you. A Juan 23 le preguntaron cuánta gente trabaja en el Vaticano. Ya, y dijo, la mitad. Para compensarlo. Bueno, aquí hay varias preguntas, 3 nada más, ¿no? ¿Qué cosa piensa de la crisis de la secularización en la sociedad actual, sobre todo en los jóvenes? El uso excesivo de las redes sociales, el alcohol, las drogas, etc. Esa primera pregunta es muy importante porque nuestra sociedad secular en nuestros países de América Latina es distinto, porque como no se han realizado completamente como países modernos, han convivido con la modernidad, pero simultáneamente hay muchas marginaciones. Todavía las comunidades, la gente que está marginada, oprimida, se organiza, entonces es diferente. Pero acá se ha llegado a un cierto equilibrio económico y hay más igualdad, también hay desigualdades. El problema es que la secularización también ha llegado a un tope, y es que hay demasiada soledad. La secularización implica una autonomía muy grande de la persona, de tal manera que ya no interesa educar al niño, lo encarga uno o a un colegio o a una academia, ya no es necesario el cariño, ¿no? Solito aprenderá a hacerse cariño él. Y entonces el individualismo realmente es galopante. Y uno cuando viene acá siempre, por ejemplo, voy a una parroquia donde somos amigos y está la gente buscándolo para conversar de sus problemas, porque no tiene con quién hablarlos. Y entonces tenemos que plantearnos todos, para el caso nuestro también, pero también para Europa, si no hemos llegado a un tope que nos exige un replanteamiento de la forma secular que tenemos. Y para eso hay 2 aspectos, unos aspectos más de costumbres, que más están a nuestra mano cambiar, ¿no? Si yo tengo que el domingo irme de paseo en vez de estar con los chicos, entonces les digo, este domingo estaré con ustedes, ya se cambia la costumbre. Entonces 2 domingos a la semana nos encontramos juntos y vamos a estar juntos y me vas a contar tus problemas y vamos a cantar. Son cosas elementales que las podemos hacer desde la base, ¿no?
pero simultáneamente hay una cuestión de concepciones, de pensamientos. Ahí sí tiene mucha influencia frases como el hombre es un ser para la muerte, de Heidegger, o hemos sido arrojados a la existencia. Bueno, por lo menos a mí no me arrojaron, ¿no? Y no sé si a ustedes, porque cuando uno nace por lo menos lo cargan, le ponen una ropita y después le dan su leche, ¿no? Hasta la enfermera hace eso. Pero arrojado a la existencia es una mentira y sin embargo lo hemos tomado como una verdad. Entonces el hombre sufre porque está arrojado a la existencia y entonces como está arrojado a la existencia y va a morir, entonces mejor crear un superhombre para superarlo todo. Y ahí viene el individualismo, la arrogancia y vienen las trampas de los que están en la cabeza. En ese sentido hay que examinar juntos, o sea, este es un trabajo histórico, justamente porque hemos llegado a un límite y la felicidad humana está en juego, la posibilidad de vivir felices y entonces de encontrar medios de felicidad distintos. Los jóvenes en general se apuntan a todo aquello que sea, podríamos decir, encuentro entre ellos y hacerlo juntos. Si pudieran jugar fútbol juntos, giocare al calcio insieme, bene. Ma se poi si possono ubriacare insieme anche. Capito? O sea, siempre es un problema de socialización. Entonces tenemos que ver que no es tanto por qué se emborrachan los jóvenes, sino qué podemos hacer para que los jóvenes tengan condiciones para tomar sencillamente y no emborracharse, ni destruirse, ni drogarse. La raíz está en eso, en el ejercicio de la solidaridad y de eso se llamó la compasión, ¿no? Yo creo que estamos en ese sentido y ahí quiero agregar una cosita nada más, el doctor ha manifestado ya. El asunto de compasión implica sobre alguien que padece conmigo, o sea, que me acompaña en mis sufrimientos. Y eso solamente se hace por el relato. La Biblia se escribió como un relato para que acompañara la experiencia de Israel para toda la historia de la humanidad. Para eso se hizo, es un relato. Inclusive cuando uno lee la Biblia, le rebota a uno, ¿no? Porque le ayuda a pensar su vida. Uno de los problemas más grandes que estamos teniendo hoy día en el mundo es que la gente no conoce su historia ni la ha contado nunca a nadie. En mis sacerdotes, acabamos de terminar el retiro antes de venir, 50 sacerdotes, solo 40, ¿no? Solo 40 habían contado algo de su vida. 10 sí tenían una historia personal, habían hecho una historia de su vocación. 40 tenían así pedacitos, no sabían quiénes eran. Les enseñaron en el seminario a ser funcionarios. Tú celebras tu misa en la mañana, tú das la comunión, confiesas y a tu casa, ¿no? Y plata. Y entonces hemos destruido personas para ponerlas de sacerdotes. Eso es lo que quiere cambiar el Papa Francisco. O sea, esa iglesia en donde todos somos uniformes y no tenemos esa flexibilidad para acompañar a un mundo complejo. El mundo complejo se acompaña acompañando esa complejidad, aprendiendo a entender la complejidad, comprender. El punto esencial es la capacidad de comprender. Y eso nos hace más humanos y nos libera de muchas cosas. Y nos hace reconocer también nuestros límites. El compartir siempre es muy bonito. A mí lo que me gusta de Italia cuando yo vengo de los pueblitos es que las señoras se conocen entre ellas y hablan, ¿no? Nosotros en castellano decimos lero, lero, candelero, como dicen los mexicanos. Los mexicanos dicen lero, 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 le llaman hablar, ¿no? Las señoras se conocen los precios de las cosas. Oye, mira que está, uy, la visita a la vecina, aunque sea chisme, pero, ¿no? Es interesante, es un modo de... Los pueblos tienen mucho eso. Por eso que yo todavía en Italia tengo mucha esperanza. No conozco Francia e Inglaterra. He estado en Inglaterra hace poquito con un amigo, pero en los pueblos todavía hay una dinámica de las mujeres muy, muy cercana. Pero siempre tienen el problema de que los hijos se van a la ciudad y entonces regresan muy tarde y ya nos escogen, ¿no? Bien, yo creo que hay que hacer un paso fundamental.
Y hay dos cositas más. Lo primero es, decía, debe ser, la pregunta es, si todo debe ser sinodal, la moralización debe ser sinodal, la vida personal también debe ser tratada sinodalmente, la iglesia debe ser más sinodal, la liturgia también, y las estructuras de la iglesia te mencionan. Sí, sí. La sinodalidad es un proyecto para toda la iglesia, porque la iglesia es constitutivamente sinodal. ¿Por qué? Los sinodales en el Evangelio está en que Jesús sale con sus discípulos en camino y ve el rostro del otro, responde a su necesidad, el otro va por su camino y ellos van aprendiendo cómo se hace ese camino. No es un proceso aplanador. Va adelante Jesús y que los que quieren aprovechen, no, pero Él pasa adelante y va arrasando con todos, va aplastando a todos. No, Jesús dialoga, va a la derecha, va a la izquierda, retrocede, toma en cuenta, ve el caso de la samaritana, ve el caso de la hemorroísa, ve el caso del leproso. Cada uno es considerado. Y eso tiene que ser la iglesia a nivel mundial y en todas las estructuras, en las parroquias, en las comunidades, en los movimientos. De ahí que van a tener que renunciar, queridos movimientos, si están aquí presentes algunos, a renunciar a sus reglas, porque hay que ser sinodales y eso supone superar el carisma original. Si es que es sinodal, se acepta. Como en el caso del sodalicio, que no había carisma, peor todavía. Pero inclusive habiendo carisma es preferible tener la fineza de renunciar para poder abrirse a Jesús, porque es Jesús el que nos ha enseñado ese camino. Y por eso el Vaticano II era la vuelta a Jesús, ¿no? A las sandalias del pescador, ¿se acuerdan de la película? Las sandalias del pescador, los más mayores se acuerdan acá, las sandalias del pescador, ¿no? Cuando eligen al Papa que después se refirió a Juan XXIII, ¿no? Bien, y lo último, hay una cosa que es muy bonita que se me ha preguntado ahora, es un ejemplo de saber sapiencial que viene de abajo. Hace un poquito entiendo yo que siempre se necesita alguien con un poquito más de fuerza que ayude a alguien que está abajo. Pero también abajo hay procesos. El Papa a nosotros nos enseñó esto muy bonito. Cuando llegó al Perú, llegó en primer lugar a Madre de Dios, que es en la selva, es en la Amazonía. Y se encontró con los campesinos que eran todos selváticos, con sus atuendos, con sus vestidos, ¿no? Y entonces los ve y les dicen, ¿y cómo es lo que sienten ustedes? ¿Cómo están sus pueblos? Y empezó a conversar con todos escuchándolos y se salió de las reglas. Estuvo como 3 horas escuchándolos. Y le contaban cómo ellos, en las situaciones difíciles que viven con los que roban el petróleo, los que destruyen la ecología, etc., todos les contaron. Y entonces, ¿y ustedes qué cosas sueñan?, le dice el Papa. Y hubo una red de sueños que le contaron. Y entonces, eso es lo que yo quiero, que cada uno cuente sus sueños, porque los sueños son el futuro del Perú. En sus sueños está el futuro que habrá del Perú. Esa es una imagen sapiencial. El pueblo va construyendo sus ideas y nuestros pueblos también, ¿eh? Nuestra gente lo tiene. Nosotros lo que pasa es que decimos, no, ya nosotros somos modernos, entonces, no, todos tenemos un deseo, un sueño, ¿no es cierto? Si compartimos los sueños, sale el resultado igual que en los aguarunas o en los chipivos, ¿no? Que son los pueblos o los aguajún. Todos tienen como una utopía de lo que quisieran porque la sufren el mundo actual y buscan algo nuevo. Ese sueño es importante compartirlo. Y por eso creo que ese es un ejemplo con el que vivimos con el Papa, que le dijo esos sueños de ustedes hay que valorarlos, y lo puso en un discurso. Y esto lo digo para que todo lo que se haga en la iglesia, en la Amazonía, sea a partir de los sueños de los campesinos, de todos los indígenas de la foresta, de la selva. Bien, con eso creo termino ya. Muchas gracias. Bien.